Hello. 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 It's nice to see you. You. It's so nice to see you. Tonight, I have another fairy tale for you. Started a series of reading Grimm fairy tales. It's a bilingual series, meaning I will be reading in the original German. But I will be giving context and vocabulary in English that will be useful for this fairy tale. So this is great if you're trying to learn German. It's a great way to immerse yourself. But if you don't speak any German, that's okay. That's okay. That's okay. You can enjoy the rambles, and in the end, just lie down and enjoy the unintelligible whispers. Today, I've got another quite iconic fairy tale for you. It was definitely one of my favorites as a child. It is Little Red Riding Hood herself. And the big bad wolf with his paw will finally make an appearance. This is a really interesting fairy tale that has a lot of symbolism that I was looking into. But I won't be getting into that much in this video, because it gets quite
dark. This version by the Brother Grimms, it is quite grim, but definitely not the most grim version out there. And it actually has the nicer ending. Here she is. Standing under a large tree with a basket and some flowers and a little hood. I love the illustrations in this book. You can see the story lined up like that. So, I have some vocabulary for you. Some words that are useful in understanding this fairy tale. So, the fairy tale Little Red Riding Hood is called Rotkäppchen in German. Rot means red, and Käppchen is another one of those cutified German words. I've spoken about this in another video, but in German you can add either the syllable chen or line to the end of a word to make it sound more small and cute. So Käppchen comes from Kappe, which means cap. But of course, it's a cute little cap. Käppchen. And the fairy tale describes her as die Dirne, which is a very old-fashioned word for maid or lass. But I was very shocked when I googled it because there were a lot of translations that meant prostitute. And I was like, what? There's
is no way. There is no way that this word is meant to describe Little Red Riding Hood as a prostitute. So there's also translations that mean lass or maid, basically a young girl. But I guess this is a big point in a lot of interpretations of this fairy tale. The big bad wolf is often meant to symbolize a stranger, meaning to teach children to beware of strangers. But there are also interpretations where the fairy tale symbolizes a loss of innocence, which is why Little Red Riding Hood's cap is red. But like I said, we're not going to dwell on this so much. The cap is a gift from Rotkäppchen's grandmother, Großmutter, and it is made of velvet, which means Samt. Der Samt. Rotkäppchen lives in a little village, and she is beloved by everyone. But her grandmother lives in a cottage in the forest. Forest means Wald. Der Wald. And her grandmother is very sick or ill, krank. And she's also weak, which means schwach. So she can't take care of herself very well. So Little Red Riding Hood's mother tells her to take a basket of wine and cake to her grandmother's house. Wein und Kuchen. And she uses an interesting expression which is also not used a lot anymore, I think. But she says to Rotkäppchen, Großmutter wird sich daran laben. Sich, laben, or sich an etwas laben means to refresh yourself. Meaning the cake and wine will refresh grandmother. And she tells Rotkäppchen to be demure. Yes. She tells her to be demure and not stray from the path. Demure means sittsam. Sittsam. Because she has to walk all by herself through the forest and reach the grandmother's house. And straying off the path, that would be naughty. That would not be good. So she tells her, do not stray from the path. Path means Weg. So Rotkäppchen goes into the forest
wolf. But she doesn't know that the wolf is a bad, evil animal. That's how they describe the wolf in this fairy tale. Bad means böse. Böse. Here you can see Rotkäppchen and her mother, who puts the little red hood on her, and there she goes off into the forest. And the wolf sees her and thinks she is a tender little girl. Tender means zart. Zart. And he decides he needs to trick her so that he can eat her. But Rotkäppchen did not fear the wolf because she didn't know he was evil. To fear means sich fürchten. Yes, the wolf decides he will have to be cunning, listig, to be able to eat Rotkäppchen. So he's like, open your eyes, look at the beautiful sunlight, listen to the wonderful birds chirping in the trees. You know, you're walking around all stressed and like in tunnel vision, like you're on your way to school. So she does. She opens her eyes to her surroundings and she's like, oh wow, it's really nice. And he's like, do you see those flowers over there? You can see them in here. And also down there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that makes Rotkäppchen think, if I just go a little off the path, I can pick these beautiful flowers from my grandmother and give her a bouquet. Bouquet means Strauß. Der Strauß. And she thinks to herself, I'm sure that will make Granny feel better if I give her a bouquet of beautiful flowers. So that's what she does. She strays off the path and picks those beautiful flowers. In the meantime, what the wolf does is he walks to the grandmother's house. He knocks on the door saying, hello, is Little Red Riding Hood? So the grandmother is like, just come in, I'm too weak to get up. So he does. What he does is, he swallows her whole. He swallows the grandmother. Eats her up. And then he puts on her clothes and jumps into her bed. Bett. Das Bett. In the meantime, Rotkäppchen has picked as many flowers as she can. So she makes her way to grandmother's house.
Once she gets there, she's confused. Why is the door open? Why is it open? So she goes in. And she immediately feels something is wrong. Something is weird. I usually love being at my grandmother's house, but today something is really not right. So she talks to her grandmother, who is lying in bed, and she has her bonnet all the way over her face, so she can't see her face. No. Bonnet means Haube. And she starts talking to the grandmother, and these are very iconic sentences. She says, "Grandmother, why have you got such big ears?" Ears means Ohren. Ohren. Die Ohren. Or das Ohr, if it's just one ear. And the wolf says, "So that I can hear you better." Hören. To hear. And then Rotkäppchen says, "Why have you got such big eyes?" Augen. Die Augen. And the wolf says, "So that I can see you better." Sehen. To see. And then Rotkäppchen asks, "Why have you got such big hands?" Such big hands. Such big hands. Hände. And the wolf says, "So that I can grab you better." Packen. Grab. So he grabs Rotkäppchen, and then she says, "Grandmother, why have you got such a big and ghastly mouth?" And she uses the word Maul, which is more like a maw, more animalistic than mouth, Mund. Das Maul. So then the wolf says, "So that I can eat you better." But again he uses a different word. Instead of essen, which means eat, he uses the word fressen. Fressen, which is again more animalistic than essen. And that's what he does. He swallows her whole, and he falls asleep. And like I said, there's some fairy tales that end there. Luckily, that's not where it ends in the Brother Grimm version, because the wolf starts to snore. Schnarchen. 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 He snores in his sleep. And somebody hears it. And that is the huntsman. He is making his rounds, and he passes by the house, and he thinks to himself, "My God, grandmother is snoring so loudly. I better go check on her." So he does. Huntsman. Der Jäger. Der Jäger. And he goes in and he notices that it is night.
the grandmother that is lying in bed. It is the big, bad wolf. And he thinks, finally, I have you where I need you. And he almost shoots him. But then he halts and thinks, wait, he might have eaten the grandmother. Maybe she's still alive. So he takes a pair of scissors. Die Schere. Scissors. And cuts open the wolf's belly. Bauch. Bauch. And out jump Rotkäppchen and Großmutter. And then they fill the wolf's belly with stones, rocks, Steine. And sew the belly shut. So when he wakes up, he tries to rise, but he immediately falls down and dies. And then Little Red Riding Hood pledges to always listen to her mother. But I hadn't actually realized that at the end of the fairy tale there's an extra section which talks about Little Red Riding Hood having learned her lesson, and she is once again on her way to her grandmother and meets another wolf who tries to trick her to stray off the path. But instead of following him off the path, she runs to grandmother's house, and they hide in the house. The wolf comes to the house, jumps onto the roof, and thinks to himself, if I wait long enough, Little Red Riding Hood will have to walk home. But the grandmother has an idea. She has cooked sausages the day before, and she tells Little Red Riding Hood to pour the sausage water into a trough, and the wolf gets so attracted by the smell of the sausage water, he leans over the roof further and further until he falls and drowns in the sausage water. I never knew that existed. But there you go. Wurst is sausage. Very useful information. I'm sure you can see where other creepy interpretations come into play. This fairy tale definitely has a way darker undertone than I remember from my childhood. I definitely
an adult, there's a certain predatory element which is quite eerie. So, without further ado, it's time to read the fairy tale. This is Rotkäppchen. Es war einmal eine kleine, süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in alle Ecken herum.« »Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter am Wald, unter den 3 großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide erschnappst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her. Dann sprach er: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und es ist so lustig hausen in dem Wald.« Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es: »Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist so früh am Tag, dass ich doch zur rechten Zeit ankomme«, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?«
Rotkäppchen, das bringt dir Kuchen und Wein. Mach auf. Drück nur auf die Klinke, rief die Großmutter. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke. Die Türe sprang auf und er ging ohne ein Wort zu sprechen gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf und legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Türe aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir es heut zumut und bin sonst so gerne bei der Großmutter.« Es rief, »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Dass ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bette, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er. »Ich habe dich lange gesucht.« Nun wollte er seine Büchse anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben, und sie wäre noch zu retten. Schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken, wie war es so dunkel in dem Wolf seinem Leib?« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen mitgebracht hatte, und erholte sich wieder. Es wird auch erzählt, dass einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich und ging gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, dass es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt hätte. Wenn's nicht auf offener Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen. »Komm«, sagte die Großmutter,
Wir wollen die Türe verschließen, dass er nicht herein kann. Bald danach klopfte der Wolf an und rief: »Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bring dir Gebackenes.« Sie schwiegen aber still und machten die Türe nicht auf. Da schlich der Graukopf etliche Mal um das Haus und sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rotkäppchen abends nach Hause ginge. Dann wollte er ihm nachschleichen und wollt's in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog. Da sprach sie zu dem Kind: »Nimm den Eimer, Rotkäppchen. Gestern habe ich Würste gekocht. Trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.« Rotkäppchen trug so lange, bis der große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den Würstchen dem Wolf in die Nase. Er schnupperte und guckte hinab. Endlich machte er den Hals so lang, dass es sich nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen. So rutschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog hinein, und ertrank. Rotkäppchen ging aber fröhlich nach Haus und tat ihm niemand etwas leid. Little Red Riding Hood, Rotkäppchen, by the Grimm brothers. I really hope you enjoyed. I know it's a little bit eerie. At least I find it so. Let me know if there's any other fairy tales that you would like me to read. I'll see you soon. Bye bye.